Bueno, como les comentaba, muy bienvenidos. Ahora vamos a pasar a la pauta que nos va a guiar en este webinar. Estamos muy contentos de poder tener este espacio y contarles de que la iniciativa de programa de líderes pedagógicos surge en apoyo de las redes docentes de inglés que el Ministerio de Educación a través del programa Inglés Abre Puertas ha apoyado a lo largo de toda su historia. Iniciando casi el año 2003 hasta la fecha promoviendo el desarrollo profesional continuo, y estamos acá con mi colega Marcela Salgado, quien está encargada y coordinando también el área de desarrollo profesional docente, también con las mentoras encargadas de la creación de este programa, junto con los mentores locales que tenemos también hoy día, y queremos presentarles este programa a ustedes para que tanto puedan interiorizarse y a la vez también ser parte, que es esta semana que tenemos abierta la convocatoria. Así que dicho eso, vamos a pasar a lo que es el objetivo principal de nuestro programa, que es busca promover el desarrollo pedagógico de tal manera que se diseñen actividades y se planifiquen estas estrategias a través de estrategias innovadoras, un plan de acción para que los profesores puedan desarrollar su potencial y también fortalecer sus prácticas de aula. Y de esta manera también se enriquezca este quehacer de las comunidades de aprendizaje, el cual está basado en lo que es la reflexión, la retroalimentación, la colaboración, y también ahora que este componente principal que es el liderazgo pedagógico, que son principios base de la carrera docente. Marcela ahora nos va a continuar con... Muchas gracias, Rebeca. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como dice esta presentación, las estrategias que se van a trabajar en el curso, ¿se escucha? Muy bajito, se escucha muy bajito. Disculpas, pero yo no estoy escuchando. No escuchamos, Marcela. No se escucha. Nada, Marcela, lamentablemente. ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, esta nueva implementación de los líderes pedagógicos va a trabajar con dos estrategias que promueve el CPIP. Una de ellas es el club de video y la otra estrategia es el estudio de clase. Muy importante mencionar que esta nueva implementación, la nueva formación de líderes pedagógicos, va a estar dividida en dos etapas. Vamos a tener una etapa este año y la próxima etapa, la de implementación, el próximo año. En la etapa 1 vamos a tener el curso propiamente tal, y en ese curso además se va a hacer el relevamiento de las necesidades del docente, ¿no? Y luego en la etapa 2 se va a elaborar un plan de acción, ¿no?, en base a estas necesidades identificadas, y luego se va a implementar este proyecto, el proyecto LP. ¿Qué tiene de relevante, de importante este programa de líderes pedagógicos? Bueno, se realiza, profesores, un acompañamiento que es un acompañamiento muy personalizado. Es un acompañamiento situado que tiene que ver además con el contexto del docente. Por lo tanto, esto permite que todas las estrategias que se elaboren, las miradas que se den sobre este plan de acción, estén absolutamente contextualizadas a las necesidades del docente y también de su comunidad educativa. Por lo tanto, nosotros siempre promovemos este programa porque no solo, ¿no?,
tiene que ver con el desarrollo del liderazgo, sino que también tiene que ver con un relevamiento situado, ¿no? Y se atiende de manera focalizada las necesidades del docente. Por lo tanto, los invitamos a todos a ser parte de este programa, que además es un programa único. No solo porque da una mentoría personalizada, sino que también tiene como objetivo poder desarrollar liderazgos en nuestros docentes. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Ahora, Silvia. Well, thank you, Marcela. Thank you, Rebecca. Now we turn to English because we're going to talk about the course. The next slide, please. That is slide number 4. Okay, yeah, that was it. Not yet. We've gone too far. Okay, so as I was telling you, Silvia and I, Silvia Lupi and me, Silvia Retaroli, will be in charge of delivering the induction course. And this time we will also have the collaboration and the cooperation of the mentors, the local mentors, Francisco and Isabel, Francisco Toro and Isabel Gavilan. They will also be working online as e-moderators with the course. The course will be starting soon. Today we're going to tell you the exact date. And it's part of stage 1 of the Pedagogical Leaders program. In this stage, we will be engaged in a number of activities. The induction course comprises a number of activities, very similar to the activities we used to do in the previous course, but this time it has been designed, contextualized to the needs of the networks. This time we have worked with Francisco and Isabel throughout the design, and we have included questions and material that will definitely help the development, the professional development of the pedagogical leaders, the potential pedagogical leaders, and of course of the teachers in the network. Okay, let us show you the next slide, where you have a clear picture, yes, of the platform. There you will find the 4 modules. We will devote 2 weeks for each module. Why 2 weeks? Well, because there is plenty to read and plenty to view. There will be videos, there will be reading material, there will be audios as well that will help you, that will guide you and facilitate the understanding. Module 1 is about professional development, understanding professional development from the basis. Then we move on to more a higher level. We call it engaging with professional development. And within engaging with professional development, we will find 3 different topics. For module 1, the topic is the reflective teacher. For module 2, the reflective teacher. For module 3, peer observation. And for module 4, feedback, understanding feedback. So we start with the basic professional development, the ABC, and then we move on to a higher level to include the background we all need as pedagogical leaders in relation to, well, as I said, reflection, peer work, and feedback. As I said, there's plenty to read and plenty to view and listen, but there's also work, collaborative work. You will be working in the forum discussions with other colleagues. You will also be working individually with the assignments. Each module has an assignment, and as usual, and as in any PIA program, there is a reflective activity. In each module, there will be entries
for your reflection. Very much what we would like you to do later on as pedagogical leaders in your networks. Okay, shall we move on to the next slide? Sylvia? Yeah, thank you, Sylvia. Why is it that we start with a look at professional development? Because the pedagogical leader will be the one equipped with strategies to plan and guide and sometimes initiate their colleagues' professional development in the network. So after you become acquainted with all the material and you participate in the live sessions and you conclude the course, then you will be drafting, creating your needs analysis, which is basically looking at your network and say, okay, what does my network need? These two aspects will be ready by the end of this year, 2022. Now, once you've officially completed your course successfully and drafted your needs analysis, that is to say, found out about your network's needs, what topics they would like to focus on, what issues they would like to reflect or they need to reflect about. Is there anything about teaching, about their learners learning that is worrying the teachers in your network? So after you get an idea of this, then you toast to the new year at home, and then in March we get together again, and it's time for you to put that information, the information you got in the course, you know, the process, the awareness, the new ideas that you got from the course, and the information from your network to design an action plan. Basically, this is what is it that I'm going to do? How am I going to use the two strategies Marcela was telling you about, which are included in the course? How am I going to use those two strategies, one of the two strategies, to as an excuse to help my colleagues acquire some level of professional development. So you will be drafting your action plan. What is it that I'm going to do for each of the meetings that I have with my network in 2023? And after you begin, this will be around March, April, the latest, you will begin to implement, that is to say, you will begin to do what you decided that you're going to do with the colleagues in the network. Throughout the implementation and the design of your action plan, as Sylvia said, that will happen with the course and the needs analysis, you will not be alone. You will be accompanied, guided, and supported by a pedagogical leader mentor, either Sylvia, myself in the induction course, and Francisco and Isabel as well, both in the induction course and also in the implementation stage. It's a bit like wearing a different hat. At times, you will be asked to momentarily forget about being a teacher and then assume a different role. That is to say, coaching your peers. And at the same time, you will be creating a community of pedagogical leaders who will also be a support network, not the teacher, not the ETNs, but a support group for your task as a pedagogical leader. Now, throughout the implementation stage, you will be
collecting evidence of your implementation. And once you've done all this, you will be getting your certification at the end of 2023. And the next slide to see, okay. So we said that you wouldn't be alone in this process. There's a lot of people that are willing and ready to assist at different stages of the process. First, there is PIAP with the offering and hosting the possibility of having a course designed with the networks in mind and hosted on the PIAP platform. Together with PIAP, Líderes are in close contact with the networks as well. Acting in between PIAP and the pedagogical leaders is the senior mentor team. We also work very collaboratively, and you can get messages from any of us, and you can resort to any of us for the different queries, issues, or concerns that you might have. And then it's the community of pedagogical leaders that will be becoming a new cohort and getting to know each other and sharing experiences and information as well. And finally, thank you. And we move on to the responsibilities. Yeah. Great. When you become a pedagogical leader, once you have completed the induction course and you have submitted the needs analysis, you will be ready to start your work as a pedagogical leader in 2023. You will have a number of responsibilities, responsibilities that your colleagues already have. You will be supporting the members of the networks in their professional development process within the network. That is why you will need to find out what the needs, the teachers' needs are, what their learners' needs are, and with the help of the strategies, the two strategies we have mentioned and Marcela has mentioned already, you will be supporting them in this path they are taking. Of course, you will need to carry out collaborative activities with the action plan, collaborative in the sense that it's not you alone who will be working. As Sylvia said, we will be, as senior mentors, we will be supporting your work, but the collaboration will mainly come from the network. Something that you will need to do is to encourage and promote reflective practice. And this can be done in a number of ways, and this is also something we are going to discuss in depth. And you will be the leaders in this action. Of course, all this is part of a program, of a bigger program, one that started already in 2019 and has been going on since then. And that's why we need to keep a record of everything we do, keep a record of the evidence of learning. And everybody, all the pedagogical leaders do the same. They complete instruments, they use instruments that help the follow-up and the end of process, the evaluation of the program, which have been created collaboratively by, of course, senior and local members, considering the guidelines from PIAP. And these instruments will help us collect all the information we need to evaluate the program and then come back and start again, improving whatever we have done so far. And this is the result. Today, we are showing you the result of all the work previous pedagogical leaders who have already completed this cycle have been doing, and the contribution that they have made as well. So now over to the real pedagogical leaders. Let's listen to them now.
I wonder if Francisco, yes, or Candy, or I don't know if. Sure, no problem at all. All right. Well, thinking about, let's say, the experience, first, I would like to say it was a great experience in general terms. And me about the motivation to apply and become a pedagogical leader, I would say the fact that I've been part of many PIAP initiatives, let's say in the last years, but I realized I wanted to contribute to other teachers in terms of sharing what I've learned, let's say in classes, okay, using different strategies, applying in the classroom, but also promoting the collaborative work. I think collaborative work is crucial when we want to improve in our teaching professional development. Okay. Now talking about the PL project implementation and also about the contribution, I would say it's contributed, let's say, for developing the reflection among other teachers. I realized the last years that in Chile we have serious issues when we talk about reflection. Many times my perception is we have failed in terms of reflecting, and this program has contributed to develop, okay, reflection. So I think it's a great opportunity to grow as a professional and as a pedagogical leader as well. And if someone asks me about the relevance, okay, of this program in terms of my teaching professional development, I would say it's relevant from the point of view of promoting the reflection among the teachers, but especially, I would say, how this reflection work impacts, let's say, on teachers and in their classes, considering they want to, let's say, provide a better education for their students. And also, it can impact in the evaluation docente work. This has been discussed for many years. How can we improve, right, when we have to be evaluated by this process, right, and we feel frightened because we don't know how we are going to face this process? Well, I think this program aims at that line. And also how this, and I think this program is relevant as well when we talk about providing feedback. It helps a lot how we can develop providing feedback, because I think, and that's other point that I realized in the last years, that we have developed and we have to work on providing feedback. So that's what I wanted to share with you today. Okay. And Candy? In the case of, according to question number 1, I can say that I think it's very important to improve in different areas. I think in this opportunity, I consider always all the PIAP initiatives because it contributes to my teacher development. I think the spirit of most of the teacher is always improving day by day. So it's important to apply for this kind of a project. According to the question number 2, the implementation and how this contribute with my pedagogical. How does my PL project implementation contribute to my ETM pedagogical work? I can say that it's allowed us to strengthen our bonds as colleagues, because I can see that we create a space in order to share our experiences, our concern, and as you mentioned before, we are not alone or isolated in our classroom. We share many or similar problems, and also we can share possible solutions, but we have to generate that space in order to share our concern.
I can see that we can explain from the very beginning the purpose of this kind of project, the benefit of the observation, and the benefit of giving tools in order to provide effective feedback. When colleagues had clear that, I think they felt more confident to participate of this project. And also, I think this kind of exercise allowed us to think about our pedagogical practices, to reflect about them, and to improve and work collaboratively with other colleagues in order to look for a possible solution according to the context in which we are working in. And in the case of question number 3, how is the PL program relevant to my teaching professional development? I think that it was important in the sense that we create a work plan in order to work with our colleagues. We thought about the interest and the concern of our colleagues. Also, we look for a close language in order to make them feel confident or comfortable about the topic. I think this space that we generate with Francisco allowed us to work with our colleagues and to improve and look for some solutions. In our case, one of our colleagues wanted to share his concern, and all the colleagues gave some possible solution according to his context, and they could apply this possible solution, modify them, and put it in practice. So I think it was a great experience. Thank you so much for the participation, and I think that is crucial for all teachers to have a community to learn with and to share, and also to promote the reflection. And I think that maybe it is a long-term objective, the program, I mean, but I think that it's something that is related to our profession. It's carrera docente, es portafolio, es observación del par, es mejora educativa. Así que nosotros ahora queremos invitarlos a si tienen alguna consulta, alguna pregunta que les gustaría plantear ahora, y a la vez también invitarles a que puedan reunirse con sus redes o con sus pares ahí que tienen contacto y que puedan tomar este desafío, que es una buena oportunidad para poder fortalecer el desarrollo continuo de la red y atender a las necesidades, porque el programa apunta a ver las necesidades de la red y trabajar en función de ellas. Aquí queda el espacio para las preguntas. ¿Algún comentario? Ah, sí. Eliana. Hola, me gustaría saber si las instrucciones, lo que presentaron recién, lo van a compartir, porque así lo puedo compartir con mis colegas también. Sí, por supuesto. Ya, vamos a compartir la presentación. Ya, porque tomé nota, pero igual hay cosas que se me escaparon. Entonces, para tener una información nítida, yo tengo reunión con la red el jueves. Entonces vamos a estar con el material fresquito para mostrarlo.
Súper, gracias Eliana. Y de hecho teníamos que anunciar, Marce me recordó, que vamos a extender unos días el plazo para que más participantes puedan unirse a este programa. Lo vamos a extender hasta el 8, porque en principio estaba hasta el jueves para inscribirse, pero lo vamos a extender hasta el próximo lunes para que tengan más chance de decidirse los que quieran ser parte de este programa y decidirlo bien. Por eso queríamos hacer este webinar informativo y también nosotros acá todos estamos dispuestos también a, si necesitan alguna otra pregunta que resolver, vamos a estar ahí al pendiente junto con los encargados regionales que en realidad son nuestro apoyo. Ahora tenemos en representación Raquel, nuestra encargada de Maule, ella está representando al resto de sus colegas y la verdad también ustedes como coordinadores es una gran ayuda, así que gracias también por estar presente y poder motivar también a los colegas que son de otras redes también, que puedan llevar también este mensaje y esta invitación. ¿Sabes qué? ¿Puedo seguir? Sí, sí, Ya. Eliana. Yo me preocupo harto porque les he enviado harta información, pero he tenido pocas respuestas. No sé si los colegas están abrumados por el trabajo o por que ahora tienen, la mayoría le toca hacer portafolio este año. Como hubo un receso del 20, 21 y ahora 22, es que por lo menos en mi colegio no se salva nadie. Y así en excepto los profesores de enseñanza de colegios particulares. Pero me está costando mucho conseguir gente. ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo lo podríamos hacer? Porque a mí la motivación es un tema que me interesa, que la gente participe. Yo he tenido otros años gente que ha participado en el curso de liderazgo, pero este año se me está haciendo cuesta arriba. Eso. Bueno, para nosotros las mayores motivaciones que todo lo que es ya sea el curso de inducción y el programa en sí ya capacita al docente para poder también enfrentar lo que es la evaluación docente, porque es la mirada desde un punto de vista aún más reflexivo. Nosotros acá en el programa como nueva organización del Mineduc, digamos, también creemos que van a haber mayores oportunidades, Marcela, ¿cierto?, en poder nosotros transmitirlo ahora, ya hacer las conexiones que podamos hacer con lo que es CPIP, que ustedes saben que es la institución que también valida todo lo que es el trabajo, el desarrollo profesional docente. Así que cuenten que estamos en eso, como les comentaba, esperamos que se den las oportunidades, pero creemos que ya el hecho de que un docente forme parte y la red forme parte de esto ya les abre oportunidades no tan solo en la comunidad de pares, sino también en sus instituciones educativas, en las comunidades escolares, porque es una nueva práctica que ustedes van a lograr realizar y implementar en su comunidad. Marcela, ¿quisiera comentar algo? Y solo agregar que, como señala Rebeca, uno de los aspectos principales que desarrolla nuestra iniciativa de desarrollo profesional docente es la reflexión pedagógica, la reflexión sobre las prácticas. Y ese es un punto clave dentro de la evaluación docente. Siempre los profesores nos preguntan por qué no hacemos algo, digamos, específicamente para la evaluación docente, y la verdad que todas nuestras iniciativas, si las analizamos, tienden a eso, ¿no? Nosotros desarrollamos en los docentes, promovemos el desarrollo de los docentes de esta capacidad reflexiva, que es básica para poder generar cualquier cambio, ¿no? Y para poder identificar las necesidades que también tenemos como docentes. Entonces, estamos siempre muy alineados con eso y además, junto también con el liderazgo pedagógico que nos permite, ¿cierto?, tomar decisiones informadas, ¿no? Y saber exactamente cómo podemos promover el aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, estamos siempre alineados con lo que es la política pública. Por eso es tan importante participar, ¿cierto?, en este caso, especialmente de este programa de líderes pedagógicos. Ok, gracias. Gracias, Eliana. ¿Algún comentario? ¿Sí, no? Para cerramos esta sesión. Candy. Sí, bueno, sumándome a las palabras de los beneficios que se obtienen a través de la participación en estos tipos de iniciativas,
es fortalecer tu propia reflexión en tus prácticas docentes, en el trabajo no sé, como departamento, que nosotros ahora, por ejemplo, lo aplicamos en el trabajo como departamento. Sí. Y como es uno ya tiene ese orden, se trabaja de esta forma, se siguen tales pasos, después como que uno lo aplica en todo, después ya no se da cuenta que va siendo parte de ti esto de reflexionar o recibir aportes también de tus colegas. Uno ya dice, me pasa tal cosa, hice tal cosa, toma los consejos de otro. Entonces se va volviendo una práctica más sistemática al interior de, bueno, como uno en sus prácticas pedagógicas y en el del departamento. O sea, esto es como transversal a todos los docentes en general, digamos. Claro, o sea, de hecho, sumándome a lo que dice Candy, años atrás, antes que existiera el programa, tal vez de una u otra forma se realizaba el trabajo en las redes, no existía la instancia como la existe ahora, pero además de eso, el hecho de poder llevarlo a algo tan concreto como, digamos, el departamento donde uno se desenvuelve o el establecimiento donde uno trabaja y puede generar la reflexión a través de preguntas tan simples, pero que obviamente van enfocados, ¿cierto?, en, digamos, en la práctica cotidiana que uno realiza, en el trabajo cotidiano, es un beneficio que uno no lo dimensiona hasta que comienza a pasar un cierto tiempo y uno dice, sí, de verdad ahora me doy cuenta que soy capaz de reflexionar de mejor forma, me doy cuenta que soy capaz de ver ciertos aspectos que tal vez hace un tiempo no los miraba de una forma tan clara, ahora tengo mayores herramientas para... Sí, empodera al docente con estas herramientas para buscar uno mismo las soluciones en conjunto, después de un análisis, ¿cierto? De una toma de decisiones, de recabar información. Entonces es una práctica que se hace después habitual en el trabajo diario. Y eso también, sin contar que, de acuerdo a la misma descripción que hacía Silvia de los módulos del curso de inducción, imagínense, hay un curso completo, o sea, hay un módulo completo de reflexión, uno completo de colaboración de pares, trabajo colaborativo, y otro módulo completo de retroalimentación tan clave, ¿cierto? La pandemia nos reveló que uno de los aspectos más importantes para el avance de los estudiantes es la retroalimentación constructiva, ¿no? Esa retroalimentación significativa para el estudiante. Fíjense que hay justamente un módulo para cada uno de esos aspectos a tratar. Entonces, qué mejor y además tratarlo, ¿cierto?, con dos expertas, ¿no?, internacionales como son Silvia Recarol y Silvia Lupi, y además, fíjense, con la formación de mentores locales. O sea, estamos desarrollando, ¿no?, además, profesionales, digamos, capital humano acá en Chile, ¿no? Entonces, creemos, ¿no?, que la verdad es un círculo bastante virtuoso. Entonces, por una parte, formamos profesionales acá, tenemos el apoyo de profesionales expertas, y además estamos entregando herramientas para que los profesores puedan realizar una buena evaluación docente. Entonces, solamente hay que inscribirse, ¿no?, y poner también un poco de su tiempo, y estar dispuesto, ¿no?, a aprender, que como decía Candy, los docentes siempre nos hemos caracterizado por eso, buscar la mejora en nuestra práctica. Muchas gracias, Marcela. De hecho, ella ya cerró. Me encantó la forma de decir, los invitamos. Nada más que decir que los invitamos en conjunto. Hemos estado creando esto desde mucho tiempo y reajustándolo en enero, los programas y todo. Y creemos que es un trabajo que es muy valorable y que va a ser significativo, sin duda, a la red y luego, obviamente, a los establecimientos cuando lleguen allá. Así que los invitamos y muchas gracias por su participación. Les vamos a compartir esta reunión aquí grabada y todos los documentos que tengamos a disposición, ¿ya? Así que, y no olviden de que hasta el 8 tenemos para postular. Así que si pueden promover, mejor. Ya, muchas gracias. Gracias. Que estén bien, gracias. Igualmente, gracias. Luego. Chao, chao. Bye, bye. Gracias.